Warren Buffett. Today we are going to discuss about AI called LMArena.ai. So the purpose of using this AI is to benchmark and compare two different LLM like GPT-4, Claude or Gemini, Perplexity and much more. There are so many models available in the market. So if you want to compare ஏதாவது டூ மாடல்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா தென் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஏஐ if suppose like if a company வந்து if they want to implement any application, any LLM application, then they literally need a perfect LLM model. ஸோ அது அந்த பர்பஸுக்காக ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வந்து எல்எல்எம் மாடலை வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தட் எல்எல்எம் மாடல் ஷுட் கிவ் தி அக்யூரசி ஆஃப் தி அவுட்புட்டில் அக்யூரசி ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஸோ அந்த பர்பஸுக்காகத்தான் வந்து இந்த LMArena.ai இருக்குது. லைக் இதில் வந்து ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் AI மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தென் யூ கேன் கிவ் யுவர் கமாண்ட். எய்தர் இட் குட் பி அ டெக்ஸ்ட் கமாண்ட் ஆர் image or whatever. அந்த ப்ராம்ப்டை யூஸ் பண்ணி தென் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணால் தென் அது வந்து ஒரு அவுட்புட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். தோஸ் LLM models will provide you the output and based on the accuracy and the consistency and you can choose the perfect LLM model வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்லி வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து in the AI model is used by the in the AI actually LMArena.ai is used by the AI researchers and developers and engineers and product managers evaluating LLM வந்து evaluate பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. Then if you have curious to know which LLM model is the most useful and அது வந்து எந்த பர்பஸுக்காக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து எந்த LLM மாடல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தென் திஸ் AI which is really helpful. This is the dashboard actually and இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are different options இருக்குது. பேட்டில் அண்ட் சைட் பை சைட் அண்ட் டைரக்ட் chat. அண்ட் பேட்டில்னா if you give the prompt here and it will take two anonymous models வந்து எடுத்துட்டு தென் that it will provide you the output and அந்த அவுட்புட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஓட் பண்ணலாம். லைக் பீப்புள்ஸ் நம்ம ஆஸ் அ பீப்புள் நம்ம ஒரு ஓட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஓட் த லீடர்ஷிப் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே. ஸோ இந்த லீடர்ஷிப் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா தென் யூ கேன் சி லைக் எல்லா மாடல்ஸோட அவுட்புட் லைக் ரேங்க் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு அண்ட் யூஸ் கேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அண்ட் வெப் டேவ், விஷன் அண்ட் டெக்ஸ்ட் டு மெர்ஜ், சர்ச் அண்ட் கோபைலட் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் கேஸஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து லைக் இஃப் யூ கிவ் த ப்ராம்ப்ட் ஒரு டூ மாடல்ஸ் வந்து ஒரு அவுட்புட் தருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்கோர் தே வில் டிஸ்பிளே தி LLM மாடல் இன் ரேங்க் வைஸ். ஸோ இதுதான் இது லைக் வென் யூ கிளிக் தி வியூ அண்ட் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் யூஸ் கேஸஸில் வந்து ஜெமினி வந்து டாப் லெவலில் இருக்குது. தென் சேம் ஆஸ் வெப்டெவ்னா வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து Claude வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் டு Gemini 2.5 Pro அண்ட் சேம் ஆஸ் டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ் எடுத்துகிட்டா அது அந்த யூஸ் கேஸஸில் வந்து ஓவரால் LLM மாடல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறது வந்துடும். லைக் இமேஜ் அண்ட் ஜெனரேட்டுங்கிறது டாப் லெவலில் இருக்குது அண்ட் DALL-E வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பெஞ்ச் மார்க் அண்ட் இதெல்லாமே வந்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஓகே லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி நியூ சேட் அண்ட் இங்கே வந்து ஓகே லெட்ஸ் வித்தவுட் வேஸ்டிங் மச் டைம் ஐ வில் ப்ரொவைட் யூ தி சம் சாம்பிள்ஸ் ஹியர். நான் இங்கே ஆக்சுவலி சம் ப்ராம்ப்டை வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் ரீசனிங் அண்ட் லாஜிக். ஸோ நவ் ஐ சூஸ் தி battle between the two anonymous model. When I click enter இங்கே அசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் தே கிவ் த ரெஸ்பான்ஸ் யூ கேன் நீங்கள் வந்து யூ கேன் டெஃபினெட்லி சாட்டிஸ்ஃபை வித் ஒன் ஆஃப் த ரெஸ்பான்ஸ். அந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் இட் அண்ட் வாட் எவர் and you can give the vote. And also it will be very helpful to identify which LLM model is the best and
பெஸ்ட் அவுட்புட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுதுங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் தெர் ஆர் prompt testing பண்ணிக்கலாம். And the key purpose of using this AI is module evaluation and transparency, like removes the brand bias by hiding the model names வந்து ஹைட் பண்ணிவிட்டு அனானிமஸாக தான் மாடலை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ இட் could be a blind testing, and leaderships are based on the public vote, not marketing claim. And research and development, like researchers use this in the arena யூஸ் பண்ணிப்பாங்க to study the LLM behavior, alignment and safety and capability. And prompt testing, prompt engineers and developers can test how different LLMs handle the same output. ஒரே ப்ராம்ப்டில் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் அவுட்புட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுதுங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். தென் கம்யூனிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது. எவ்ரி vote you cast improves the evaluation system and helps the rank models fairly. அண்ட் இந்த மாதிரி சில யூஸ் கேஸஸுக்காக தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. It's taking some time, I believe. Okay, let's go back to the another options here. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து சிலதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் இங்கே இருக்குது. இது வந்து பிக்சருக்காக நான் ட்ரை பண்ண ப்ராம்ப்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரீசனிங், லாஜிக் ரீசனிங்காக கொடுத்தேன். ஸோ அதில் வந்து ஜெமினை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்தது. ஸோ சேம் ஆஸ் இங்கே இந்த ரீசனிங்கை வந்து என்ன அவுட்புட் வருதுன்னு பார்ப்போம். And let me quickly duplicate this and try to create another open new chat and go back to an image and a man standing in front of what is that? Galaxy. Okay, some creativity நம்ம கொடுக்கலாம். Okay, or else okay, Galaxy இதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணால் ஓகே. ஸோ இது வந்து 2 அசிஸ்டன்ட்ஸ் வந்து மாடல் இமேஜஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ விச் மாடல் வந்து இதில் எடுத்துருக்குங்கிறது நமக்கும் தெரியாது. ஒன்ஸ் அவுட்புட்டை ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியும். I don't know why it's taking much time. Okay, yes, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு அவுட்புட்டை வந்து கொடுத்துருக்கு. அண்ட் கேலக்ஸியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே, போத் ஆர் சிமிலர், சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ டை. ஓகே, டைம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா தென் இது வந்து GPT for image model, அது வந்து ஃப்ளக்ஸ் கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரோ. ஓகே, அண்ட் prompt chat history. Okay, then got it. And describe okay, invent new sport. And okay, let's try to provide another prompt like okay, then type it over here. And then so describe what a city on Mars might look like on in 2075 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து என்ன ஓட் பண்ணுது, என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். I don't know why it's taking this much time. Let's try to cancel it and recreate it again. Okay, let's summarize. Okay, one more prompt on the kudukalan. This is something like the creativity writing. Okay, let's write a dialogue between an AI and a skeptical human about a free will. Okay, let's try this time. And இது வந்து ஆல்ரெடி அவுட்புட்டை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, 2075 வந்து மார்ஸ் எப்படி இருக்கும் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லுது. பட் இது வந்து ஒரு ஓகே, லெஃப்ட் இஸ் பெட்டர் கம்பேர்ட் டு திஸ். ஸோ இது வந்து ஐடியோகிராம் அண்ட் ஜிபிடி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நம்ம வந்து ஒரு பேட்டில் வந்து நம்ம வந்து அது கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் ரியலி a கூல். எந்த மாடல் வந்து நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இது வந்து நமக்கு ஒரு அவுட்புட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ த அல்காரிதம் அண்ட் அக்னாஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஹியூமன் கேரக்டர் என்ன கே அண்ட் எலியாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, செட்டிங் அண்ட் சீன்ஸ் எலியாஸ் என்ன கே அப்படிங்கிற என்ன
கான்வர்சேஷன் இங்கே போகுது. அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் ஹியூமன் அண்ட் ஏஐ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் வந்து கேங்கிறது அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் ஏஐ, அண்ட் இது வந்து ஹியூமன் ஃபிலாசபர். இங்கே வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் வந்து ஹியூமன் அண்ட் ஏஐ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. சீனெல்லாம் இதில் வந்து இந்த மாடல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலை. செட்டிங்ஸ் என்ன, சீன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் ஒன் இஸ் பெட்டர். ஸோ ஒன்ஸ் வி சூஸ் தி வோட், இதை பார்த்தீங்கன்னா காமா வந்து ஜெம்மா. ஓகே, ஜெம்மா வந்து ஓகே கம்பேர்ட் டு கிளாட் வந்து அது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ஓகே ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை டு டூ சைட் பை சைடு. இதில் வந்து ஜெமினை அண்ட் இதில் வந்து லாமா. ஜெமினை லாமா கொடுக்கலாம். இதில் வந்து லெமினையில் வந்து இதில் வந்து ஓகே வில் ப்ரொவைட் யூ அனதர் க்ரியேட்டிவ் ப்ராம்ப்ட் ஹியர். ஓகே, இது வந்து ஜெமினை வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம், லாமா என்ன கொடுக்குன்னு பார்க்கலாம். இட்ஸ் a fairy tale that ends with a surprising twist. ஓகே, லாமாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது ஜெமினையோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஓகே, here is a fairy tale for you with a twist that will leave you gasping. And okay, another foolish. Okay, some creativity story வந்து கொடுத்துருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, I think it's a tie. Let's try to go back to the image, start a new session. And இமேஜில் வந்து ஓகே give creative avatar look like animal. Okay. Gemini and GPT image. Okay. ஓகே, இது ரெண்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. ஓகே ஓகே, இது அந்தளவுக்கு இல்லை. ஐ டோன்ட் நோ, லெட்ஸ் see. நான் வேறு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி கொடுத்தேன், பட் அவதார் மூவியை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தேன், அது வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கம்பேர்ட் டு திஸ் ஐ திங்க் ஜெமினை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நம்ம வந்து மாடல் வந்து என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் டைரக்ட் சாட் இருக்குது. டைரக்ட் சாட் வந்து இது வந்து சாட் அசிஸ்டண்ட்டாக பிஹேவ் ஆகும் நம்மளுக்கு. லைக் ஜெமினையில் வந்து என்ன அவுட்புட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். அண்ட் எஜுகேஷ்னல். ஓகே, லைக் ஓகே ஓகே சாரி, ஐ திங்க் இட் குட் பி அ chat a new session. Okay, and this. Okay, ஸோ இது வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாட் அசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து இதாக இருக்கும். அண்ட் வாட் இஸ் ML ops. ஓகே ஓகே, இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அவுட்புட்டை வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. லெட்ஸ் சூஸ் அனதர் ஜெமினை யூஸ் பண்ணால் அது என்ன பண்ணுது. ஓகே, difference between LangChain and LangGraph. ஓகே, ஒரு சாட் அசிஸ்டன்ஸாக கூட நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது அந்த ஒரு பர்பஸுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். it's really useful. And also we can identify which model is better than others. ஓகே, இது வந்து நல்லா டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாடலில் இந்த வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து ஃப்ரீன்னு தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ கோ டு திஸ் LMArena.ai அண்ட் இந்த டேஷ்போர்டு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் யூ கேன் சூஸ் வாட் எவர் ஆப்ஷன் அண்ட் யூ கேன் டெஸ்ட் இட் அண்ட் லைக் யூ கேன் யூஸ் இட் லைக் an AI அசிஸ்டன்ஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ தேர் ஆர் ஸோ மெனி மாடல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட், ரைட்? ஸோ அதில் வந்து எந்த மாடல் வந்து நமக்கு பெட்டராக இருக்குங்கிறத சூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ட்ரை டு யூஸ் இட். அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் அ டைம், like that will be very helpful to check or use multiple models. ஏன்னா நிறையா மாடல்ஸ் வந்து இதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு டெவலப் எனி agentic applications or whatever,
LLM applications, and that time you don't get confused which model is comparatively better than others. ஸோ அந்த டைமில் வந்து திஸ் திங் AI which is really helpful. And also எல்லா மாடலுமே வந்து ஒரே பிளேஸில் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு know the performance and benchmark and all. And try to use it if you have a time. I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.